Thank you, my dear learners, my dear students. I am again present before you to take the class of formation of English sentence, formation of questions. Today, I will explain a very important WH word, and this WH word is very vital, is very significant whenever you will form any type of questions. What is that? That WH word none other but what. Use of what. Today I am gonna express to you, I am gonna explain to you the use of what. What means in Bengali? What means in Bengali key. Key means of different type of questions. So I have already written before coming to the class about the activities of word. First up, what means? So what means we get easily key. Okay, so there are so many queries, there are so many questions in our minds by taking what. Whenever we converse to other persons, whenever we are converse to any other friends, our near and dear ones, our relatives, so many persons, whenever we are gonna try to converse with other persons, we should remember, we should firstly think about what, because there are so many questions hiding in what. So what is used in different kind of ways. Firstly, what is used for things as the object. What is that? Kono bishoye. What is used for ব্যবহার হয় for the things বস্তুর ক্ষেত্রে as the object. মানে অবজেক্ট হিসেবে কোনো বস্তুর বর্ণনা দেওয়ার জন্য হটের ব্যবহার হয়, ঠিক আছে? যেমন আমি এখানে एग्जांपल লিখছি, দেখো, listen everybody. What did you get from him? What did you get? What is the meaning of this sentence? What did you get? তুমি কি পেলে বা তুমি কি পেয়েছিলে from him, তার কাছ থেকে. So whenever I will answer I got a book, or I got a camera, or I get a mobile, etc. That means your answer will go to object. And that's why I have written here what is used for things as the object. অর্থাৎ বস্তুর হট বস্তুর জন্য অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়. লিসেন ইট কেয়ারফুলি. হট বস্তুর জন্য অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়. সাপোজ I have already given two examples. What did you get from him? তুমি তার কাছ থেকে কি পেয়েছিলে? What is the name of your book? তোমার বইয়ের নামটা কি? Or what do you want to purchase? Another sentence. What do you want to purchase? What do you want? তুমি কি চাও? To purchase, ক্রয় করতে. So whenever I will answer, I want to purchase a book. So your answer will go to object. So this kind of structure, these kind of descriptions should be remembered. You should have a clear knowledge about this formation. Second one, what is used for things in the nominative case. That means I have written in the brackets as subject. What is used for things in the nominative case as subject. That means what subject রূপে ব্যবহৃত হয় বস্তুর ক্ষেত্রে. ফার্স্ট ওয়ান প্রথমে বললাম অবজেক্ট রূপে, এবার বলছি সাবজেক্ট রূপে বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়. সাপোজ অ্যান এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ ইওর কেস? তোমার ব্যাপারটা কি? অ্যানাদার সেন্টেন্স, হোয়াট ওয়াজ হিজ অবজেকশন? তার অভিযোগটা কি ছিল? অ্যানাদার, হোয়াট ওয়্যার দেয়ার রিমার্কস? তাদের মন্তব্যটা কি ছিল? হোয়াট ওয়্যার দেয়ার remarks. So your answer, what is your case? This type of is my case. Or what was his objection? It was my objection. So your answer will come to subject form. That's why I have written the rules in this way. What is used for things in the nominative case. That means it is used as a subject. So you should have a clear knowledge on these portions, on these explanations. Third, what is used as pronoun. What ব্যবহৃত হয় pronoun হিসাবে. কেমন? I have already given here example. What prevented you to sing? কি তোমাকে বাধা দিয়েছিল গান করতে? এখানে
কি বিষয়টা হট ইনক্রিজড ইওর সেভিং হট মানে কি ইনক্রিজ মানে বাড়িয়েছিল ইওর সেভিং তোমার সঞ্চয় কিসে বাড়িয়েছিল অন অ্যানাদার एग्जांपल হট ফোর্স ইউ টু ডু ইট হট forced you to do it হট কি বিষয়ে ফোর্স চাপ দিয়েছিল বা প্রেসার দিয়েছিল ইউ তোমাকে টু ডু ইট এটা করতে সো such kind of sentence whenever your wh word your what whenever you will make questions with hot you should remember that in third categories hot is used as pronoun and now we are going to go to number 4 hot is used as adjective when followed by noun যখন that means adjective রূপে ব্যবহৃত হয় যদি তারপরে noun বসে I have given an example here hot paper do you want here hot paper কোন কাগজ do you want তুমি চাও hot শাড়ি does she prefer কোন শাড়িটি সে পছন্দ করে hot শাড়ি মানে কোন শাড়িটি particular we here particularize those things here we particularize paper here we particularize শাড়ি hot শাড়ি কোন শাড়িটি hot paper কোন কাগজটি another example hot brand do you smoke suppose hot brand do you smoke কোন ব্র্যান্ডের তুমি স্মোক করো so there are so many kind of examples suppose hot paper hot saree hot brand you can easily understand so this kind of formation of sentence is used whenever you will make questions with hot and hot is used as an adjective when followed by a noun thank you the last number hot is used as pronoun with a preposition which is placed at the end এই কথাটা that hot have I want to say here hot have I said here hot is used hot এখানে ব্যবহার হয় with a preposition এর সঙ্গে আর এই prepositionটা বসবে বাক্যের শেষে suppose an example what are you playing with তুমি কি নিয়ে খেলছো মানে কোন বিষয়টা which equipment are you using whenever you are playing so you should remember what are you playing with another sentence what was Ram aiming at what was the hunter aiming at শিকারী কিসের দিকে লক্ষ্য করছে what was the hunter aiming at here we are using preposition at the end of the sentence here we have used preposition at the end of the sentence another example what did he do it for what did he do it for সে কি জন্য what did he do it সে ইহা কেন করেছিল for কি জন্য সে ইহা করেছিল so whenever we are using preposition in making question in making interrogative questions this preposition will go at the end of the sentence it will not be used here it will go at the end of the sentence in case of hot there are also exceptional use of using hot but these are the main forms I am repeating from the first one my dear learners my dear students listen carefully there are 5 categories there are 5 objects where the hot is used first hot is used as the object হিসেবে ব্যবহার হবে okay I am making it summary second one hot is used for things in the nominative case that hot will be used as subject third hot is used as pronoun hot pronoun হিসেবে ব্যবহার করা হবে আমি এখানে অনেকগুলো एग्जांपल দিয়েছি I have given here so many examples if you have time you will watch this every example and you will try to realize what have I tried to say here fourth hot is used as an adjective when followed by a noun hot এর পাশে আমি noun ব্যবহার করে যখন বাক্য করব তখন আমার স্ট্রাকচারটা এই ধরনের হবে and last one
ঘটের সঙ্গে আমি যখন প্রিপোজিশন ব্যবহার করব, প্রিপোজিশন দিয়ে যখন বাক্যটা করব, আবার প্রিপোজিশন will go at the end of the sentence. Hope you all understand, and you should also practice with your friends and near and dear ones by making question with what, and this type of question you will make whenever you will converse with your friends and near and dear ones. Then everything will be easier to you. Thank you so much, everyone.